radio show in Burmese. Looking on Lamia Samami Yerna Konadwe, the Gavin Somi, don't you that I say, you looking on Lamia Samami Yerna Konadwe, the Gavin Somi, don't you that I Muere Shugete FM radio Myanmar season တွေကိုစတင်ထုတ်လွှင့်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာ တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မြန်မာတက္ကရာ1389ခုနှစ်ဒုတိယဝါဆိုလပြည့်ကျော်9ရက်2015ခုနှစ်ဩဂတ်လ10ရက်စနေနေ့ရှုကင်းသစ် FM Radio Season တွေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီဒီ season ကိုကျမတကူကအစီအစဉ်မှုဖြစ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါရရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရှုကင်းသစ်ပြည်သူတွေအတွက်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးတွေကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ရှစ်လေးလုံးမှတ်တရဂုဏ်ပြုအစီအစဉ် Tory Ward ရဲ့ The Burma I Have Known ကျွန်တော်သိတဲ့ဗမာပြည်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ရှုကင်းသစ်တိလက်ဆောင်အစီအစဉ်တို့ပဲဖြစ်ပါရရှင်တို့နေဒီတိတ်တဲ့ဘုံနဲ့ဒီရလာလို့မညိုပြီးအကျိုးလူသေးတော့ပြီးပြစ်တဲ့လူတော်ကြီးအေးရောင်ตาရစီဟဲ့ငကနီကိုနဲ့အမျိုးကုန်ချက်စီမြည် 1979. I'm so depressed, Raywin. The dog's dead, the economy's in free fall, and I can't drive my car on Monday. Well, at least the Western Community Centre in Hamilton is just open. We live in Gore. Think big. Listen to the Western Community Centre radio show with me, Neil Tolan. I'll tell you what's happening at the centre and how you can get involved. The Western Community Centre, over 3 decades old and now on your radio. Friday mornings at 10:30, only on Free FM 89.0. It'll be all right. Muldoon knows what he's doing. ဆက်လက်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးကတော့ကိုရထွန်းဦးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ရှစ်လေးလုံးအမှတ်တရအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါရရှင်
လဂျွန်လကျောင်းသားရေးခင်းတွေဖြစ်အပြီးမုတ်တုံမိုးနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာတွေကိုမုန်တိုင်းကြီးတစ်ခုဝင်ရောက်လာပါတော့တယ်ဒီမုန်တိုင်းဟာတကယ်တော့သွေးမုန်တိုင်းပါအာဏာရှင်ဗိုလ်နေဝင်းဟာဒီမိုကရေစီရေးလူအခွင့်အရေးငတ်မွတ်နေတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်သူလူထုကိုဒီလိုမိန့်ခွန်းပြောပါတယ်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးလူထုကိုကျွန်တော်သိစေတယ်။နောင်ကိုလူစုလူဝေးနဲ့စူဘူးလို့ရှိရင်တော့စစ်တပ်ဆိုတာပြည့်ရမှန်အောင်ပြစ်တယ်။မိုးပေါ်ထောင်ပြီး6ထာမပါဘူး။အဲ့တော့နောင်ကိုစူဘူးလုံးမယ်ဆိုရင်တော့တက်ကိုသုံးလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဆူရက်လူတွေမတက်တာဘူးသာမှတ်ပြီးတော့လို့ဘုံနေဝင်းဟာမိဘပြည်သူတွေလို့ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုနေတဲ့ပြည်သူလူထုကိုဒီလိုစကားမျိုးဘာဖြစ်လို့လူသိရှင်ကြားဘာကြောင့်မြမရုပ်မြင်သံကြားကနေတာဝန်မဲ့ပြောရဲတာပါလဲနှစ်တွေတော့ကြာခဲ့ပါပြီသို့ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရင်ထဲနှလုံးသားထဲစိတ်ဝိညာဉ်တွေကဘလို့မှမေ့ပြောက်လို့မရနိုင်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးအပြောင်းလဲအာရှနဲ့ကမ္ဘာတလွှားကအာဏာရှင်တွေရဲ့ပြိုပြက်ခြင်းကြာဆုံးခြင်းရဲ့အစလို့တောင်ပြောရမယ်ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဆိုတာပြည့်ရင်တဲ့တဲ့ပြစ်တယ်ဘိုးဘော်ထောင်မပြစ်ဘူးဆိုတဲ့အထက်ပါစကားကိုပြောခဲ့တာပါကျောင်းသားသမဂ္ဂတောင်းဆိုမှုကိုကွန်မြူနစ်တစိတ်ကပ်ပြီးပုတ်ခတ်နေတဲ့အချိန်ထိပြည်သူလူထုဟာပါဝင်မှုမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတနတ်နဲ့ပြစ်ဒုံးနဲ့ရိုက်ကျောင်းသူတွေကိုအင်းလျားကန်ထဲကိုရင်နှစ်တက်ခံရပြီးတဲ့အချိန်မှာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူတွေဟာအာဏာရှင်ရဲ့ရက်စက်တဲ့လုပ်ရပ်အပေါ်အံ့ဩမှုနာကျည်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ကြသလိုလက်နက်ဆိုလို့အထုတစ်ချောင်းမှမပါတဲ့ကျောင်းသားလေးတွေကိုရန်သူကြီးများတပွဲတပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်မတရားမှုကိုလက်ပိုက်ကြည့်မနေနိုင်တဲ့ရဟန်းရှင်လူတွေဟာလမ်းပေါ်ကိုထွက်လာပါတော့တယ်။တပိတ်စစ်ကြောင်းတွေမှာအစိုးရရုံးဌာနအသီးသီးကော်ပိုရေးရှင်းတွေအစိုးရစက်ရုံတွေအလုပ်ရုံတွေကအရက်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေသာမကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ရေတပ်လေတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းပါဝင်လာကြပါတယ်။အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာတစ်ခုလုံးကတပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်ကြတဲ့အတွက်မဆလအစိုးရဟာလူထုကိုလည်းမညာမတာနှိပ်ကွပ်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်။ရန်ကုန်လူသက်သမားစိန်လွင်လို့နာမည်ကြီးတဲ့1962ခုနှစ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂကိုမိုင်းခွဲခဲ့တဲ့ဘိုးစိန်လွင်ဟာတမရဖြစ်လာပြီးနောက်ရန်ကုန်မြို့မှာရက်ဆက်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရန်ကုန်မြို့ကြီးဟာခြောက်ခြားစရာကောင်းလောက်အောင်တနတ်တန်တွေနဲ့စူဝေနေပါတော့တယ်။ နောက်ချက်ဟာကိုနှစ်ချက်တော့ဘူးဒီကမလေးဒီကတော့ကြည့်ပါဒီလိုရောက်မှာဒီလိုရောက်ကြည့်ဟောတူသွားပြီတယောက်ပဲပါအားနေရတေးပါဟာနေရဟာရက်ဆက်တယ်ကွာကိုနေကိုညိုးတဲ့မမကြည့်လဲရောဘုရားကွာတိတ်လေကွာအားငယ်ကိုလို့ဟုတ်တိတ်တယ်ဟုတ်တိတ်အားငယ်ကိုအဲ့ဒီအချိန်ကပါဝင်ခဲ့တဲ့စစ်သားတချို့ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ပြောပြချက်အရရန်ကုန်မြို့ထဲမှာတပုံတွေဝင်ရောက်နေတယ်လို့သူတို့ကိုပြောထားတယ်။ပြီးတော့ T11 စစ်ကားပေါ်မှာ
အာမေရန်လို့ခေါ်တဲ့အရက်ကိုပေးပါလိုက်တင်ထားပေးပြီးစိတ်ကြိုက်တောက်နိုင်တယ်လမ်းမှာတွေးသမျှမဲမြင်ရာကိုပြစ်ခတ်ဖို့လည်းအမိန့်ပေးထားခဲ့တယ်ညနေဆောင်မိုးချုပ်ပြီးဆိုရင်ရန်ကုန်စိတ်ကမ်းတစ်ဝိုက်ကိုကင်းလှည့်ရပြီးတွေ့ရတမန်တွေသမောတွေနဲ့လူတွေကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခိုင်းတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအချိန်ကတပ်မတော်သားတွေဟာအခုခေတ်လိုစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ရန်ကားခြင်းဟာရန်ကားနိုင်ကြတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ကြသေးလေတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ချစ်ခင်မှုရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေတဲ့ပြည်သူနဲ့ចောင်းသားတွေကိုမဆလအစိုးရကပြစ်ခိုင်းတိုင်းမပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်တပ်အများအပြားကိုနေရာအရွှေ့ပြောင်းတွေလောက်ခံခဲ့ကြရပါတယ်တချို့လည်းအရေးယူခံခဲ့ရတယ်ခြေတန်းအပို့ခံရတာတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဘိုးစိန်လွင်ရဲ့တိုးတောင်းလာတဲ့သမရတက်တန်းလေးအတွင်းမှာចောင်းသားပြည်သူအမြောက်အများကိုရက်ဆက်စွာဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဘိုးစိန်လွင်ရဲ့18ရက်ကြာသမရတက်တန်းပြီးမှာတော့ဥပဒေပညာရှင်လို့လူသိများတဲ့ဒေါက်တာမောင်မောင်သမရဖြစ်လာပါတယ်ဒေါက်တာမောင်မောင်ဟာလေတံပျော်လေးနဲ့ចောင်းသားတွေကိုချော့ပါတယ်ပြည်သူတွေလိုလားနေတဲ့ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ចောင်းသားသမဂ္ဂကြီးကိုအခြေအနေတွေအေးဆေးသွားတဲ့တစ်ချိန်မှာပျော်ပျော်ပါပါကြီးအုံမြင့်ချကြရအောင်လို့ပြောပေမဲ့နိုင်ငံနဲ့အဝမ်းမှာဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုတွေတံပြန်တပိတ်တွေလျှို့ဝှက်အပြက်လုပ်ငန်းတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကတစ်ဖက်မှာတော့ဇက်တိုက်လုပ်နေပါသေးတယ်တပိတ်စခန်းတွေចောင်းသားတွေကစီကံတကြနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေပေမဲ့လည်းဆန္ဒပြလူအုပ်တွေကိုစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ဆေးထိုးခံထားရပြီး၎င်းတို့ခိုင်းစေထားတဲ့သူတွေဟာလူအုပ်ရဲ့ဒေါသကိုနှိုးဆွစေတဲ့အစာအုပ်တွေကိုဖျက်ဆီးခြင်းမိရှို့ခြင်းအစရှိတဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့ဆန္ဒပြနေတာကိုပုံဖြတ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်အများဆိုင်ရာအသုံးပြုတဲ့တောက်ရည်ကိုအစိတ်ခတ်ဖို့လွှတ်လိုက်တဲ့သူတွေကိုလူထုကစစ်ဆေးဖော်ထုတ်ရရှိတဲ့အခါလူထုကအရေးယူအပြစ်ပေးတာမျိုးတွေလည်းပေါ်ပေါက်ခဲ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီရေးတော်ပုံကြီးဟာမြန်မာသမိုင်းမှာအထူးခြားဆုံးပြည်သူလူထုရဲ့သမိုင်းမှတ်တိုင်လို့ပြောရင်မမှားပါဘူးမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေထဲမှာအကြီးမားဆုံးအထင်ရှားဆုံးဖြစ်ရပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာအခြားကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီမိုကရေစီရေးတောင်းဆိုမှုတွေကမ္ဘာအနှံ့ကူးစက်ဖြစ်ပွားလာပါတယ်တရုတ်TNMအရေးရိုမေးနီးယားဆိုဗီယက်ယူနီယံပနားမားနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွေမှာလည်းအာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးဒီမိုကရေစီရေးတောင်းဆိုမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့1988ခုနှစ်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီရေးတော်ပုံကြီးကိုမဆလအရေးချုံအာဏာရှင်နဲ့စစ်အစိုးရတို့ဟာအပြတ်အမှောင့်လုပ်ရက်တွေတွတ်သွင်းပြီးပုံပြက်အောင်အမျိုးမျိုးဝါဒဖြန့်ခဲ့ကြသလိုပြည်သူလူထုတောင်းဆိုတဲ့ကြားပြတ်အစိုးရဖွဲ့စည်းဖို့မလိုက်လျောကျင်တာကြောင့်နိုင်ငံရဲ့အေဂျင့်တည်ငြိမ်ရေးကိုထိန်းသိမ်းရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်စောမောင်ဦးဆောင်ပြီးနိုင်ငံရဲ့အာဏာကိုသိမ်းတယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့ဗိုလ်နေဝင်းဦးဆောင်ပြီးစစ်တပ်က1962ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်1984ခုနှစ်မှာစစ်တပ်စိတ်တိုင်းကျဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲအတည်ပြုစစ်ယူနီဖောင်းချွတ်ပြီးမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအမည်ခံလို့အုပ်ချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1988ပြည်သူလူထုရဲ့ဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုမှုတွေကတော့ဖမ်းဆီးရတဲ့သူတွေကိုပြန်လွှတ်ဖို့စစ်မှန်တဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲတွေပြုလုပ်ပေးဖို့ကြားပြတ်အစိုးရတရက်ရက်ကိုဖွဲ့စည်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်စောမောင်ရဲ့အာဏာသိမ်းတာဟာဘယ်သူစီကသိမ်းတာလဲလို့တော့မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီမဆလဘိုးကော်မတီဝင်ဖြစ်ပါတယ်။မဆလအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူအာဏာသိမ်းတယ်ဆိုတာထက်အာဏာသိမ်းတယ်လို့ကြေညာယုံတတ်ပဲလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့အာဏာသိမ်းကြေညာပြီးတဲ့နောက်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေတရကြမ်းဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်ចောင်းသားနဲ့ပြည်သူတွေဟာထိခိုက်ဒေကျေမှုအမြောက်အများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးထိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနယ်စပ်ဒေသအသီးသီးမှာရှိတဲ့လွတ်မြောက်နယ်မြေတွေစီကိုထွက်ခွာခဲ့ကြရပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနေ့ရက်တွေဟာခုတောင်းသွေးចောင်းသားသွေးနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သွေးတွေမြေမှာခပြီးမြန်မာပြည်ကြီးမှာဒီမိုကရေစီဟစ်ကြွေးတံတွေကောင်းငင်ထက်မှာညီဟီးလို့နေပါတော့တယ်။မျိုးသားကြီး
သောရရှိများ1988ခုပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီရေးတော်ပုံကြီးဟာမြန်မာသမိုင်းအတွက်အလွန်ပဲအရေးကြီးတဲ့သမိုင်းဝင်အပြောင်းအလဲတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်1988နောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ဟာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးမယ်လို့ကြေညာပြီးလူထုကိုနှစ်သိမ့်ပါတယ်1990ခုနှစ်မှာပါတီစုံဒီမိုကရေစီထွေရွေးကောက်ပွဲကိုမမျှမတကျင်းပတဲ့ကြားထဲကအနိုင်ရလာတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုလည်းလွှတ်တော်ခေါ်ယူခွင့်မပေးခဲ့တော့ပါဘူးပါတီခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဦးတင်ဦးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးကြည်မောင်အပါအဝင်နိုင်ငံအနှံ့ပြားကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူမှန်သမျှကိုနှိပ်ကွပ်ဖမ်းဆီးပါတယ်2009ခုနှစ်ရွှေဝါရောင်တန်ခါရေးခင်းမှာလဲငိမ့်ချမ်းစွာလမ်းလျှောက်မြတ်တာပိုးတဲ့ရဟန်းတန်ခါတွေကိုရက်ဆက်တပ်ဖြတ်နှိမ်နင်းခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီခရီးကျမ်းထဲမှာစစ်တပ်ရဲ့ရက်ဆက်ဖိနှိပ်မှုကိုအနစ်နာခံဘဝကိုအဆုံးရှုံးခံပြီးရဲရင်ခိုင်မာမာနဲ့ယနေ့အထိတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေရှိသလိုကိုကျိုးကိုမငဲ့ကွက်ပဲအသက်ကိုပါစွန့်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အာဇာနည်တွေလည်းအမြောက်များရှိပါတယ်။အာဏာရှင်တွေဟာမတတ်တာလို့ပြည်သူလူထုအတွက်ဒီနေ့ရရှိနေတဲ့အခွင့်အရေးအနည်းငယ်ကိုအပေါ်ယံဟန်ပြမပေးခြင်းပဲပေးနေရပေမဲ့လည်းတကယ့်အင်အားရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွသူတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချနေစေဖြစ်ပါတယ်။သတင်းမီဒီယာတွေကိုဖိနှိပ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ချုပ်ကင်ထားတဲ့အာဏာမန်တိုင်ကိုလှုပ်ကင်ခြင်းတဲ့ဒူးမှန်သမျှကိုလည်းဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ဖို့အမြဲတမ်းအစဉ်အသင့်ရှိနေတယ်ဆိုတာသတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။နာဂစ်မုန်တိုင်းလိုကာလဇိုးကြီးထဲမှာပြည်သူလူထုဒုက္ခကိုဥပိ္ပခာပြုပြီး2008စစ်ကြိုးဆွဲဖွဲ့စည်းပုံကိုအဓိကထားဖော်ဆောင်ခဲ့ကြသလိုအခုလိုမြန်မာပြည်အနှံ့ပြားရေကြီးရေမြုပ်လို့ပြည်သူလူထုဒုက္ခရောက်နေပေမဲ့အစိုးရဆိုတဲ့အင်္ဂါရပ်နဲ့အညီမိမိရဲ့မူလတာဝန်ကိုမကျေပွန်ပဲပြည်သူလူထုဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေတာကိုလစ်လျူရှုနေခဲ့တာဟာတတိုင်းပြည်လုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးကအသိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကြီးကညီညွတ်သတိရှိနဲ့ပြည်သူအချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီကြရိုင်းပင်းကြတာဟာအမခန်းလောက်အောင်ဖြစ်ရပါတယ်။1988ခုနှစ်ကတည်းကမေးမိန်နေခဲ့ရတဲ့ပြည်သူ institution ပြန်လည်မွေးဖွားလာတယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ရှစ်လေးလုံးစိတ်ဓာတ်ဆိုတာဟာလည်းအခုလိုပါပဲ။တယောက်နဲ့တယောက်အရင်ကသိချင်မှသိမယ်မြင်မှုချင်မှမြင်မှုမယ်မတရားမှုကိုတွန်းလှန်ဖို့တူဦးရဲ့ဒုက္ခကိုတူဦးကရင်ဘတ်ထဲကမျှဝေခံစားပြီးလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ကြတာပါပဲအရေးကြုံအခက်အခဲတွေကြုံတဲ့အခါကြောချင်းကပ်ရင်ချင်းအပ်ပြီးစူးစူးစီးစီးနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါခင်ဗျာ
Get connected with the Community Zone, 10 till 3 weekdays on Free FM. It's real community radio. ဆက်လက်ပြီး Tory Walk ကရေးသားစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ The Burma I Have Known ကျွန်တော်သိရဗမာပြည်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ် Hello and welcome to The Burma I Have Known for this week. So for this week's opening song, I've chosen Battle for Peace by Moon Aung. See that nyaka Duro le pueso Dijin the boko Me se me say nye Nyaro shize Ni de tui ye yin lo Chi go lan shi go Chi teke viထားတဲ့အသက်တွေအစားထိုးပေးလို့ကိုယ်ဘက်ကအလဲကိုရောက်မှမနှွဲ့လာစိုက်ခဲ့သမျှတို့ရိတ်သိမ်းရတော့မယ်အခါတိုင်းမီလက်မလွတ်နဲ့မကြည့်တဲ့အကျွေးဆက်ရန်ချီတက်ခဲ့
David Bennett, MP for Hamilton East. My team and I are available for constituent inquiries, support or advice on a range of issues. If you need help, please feel free to telephone our electorate office on 07 834 3407 to make an appointment, or email me on davidbennetmp@parliament.govt.nz. This message is authorised by David Bennett MP, 510 Grey Street, Hamilton East, and paid by Vote Parliamentary Service. I thought I'd look to the Irrawaddy.org for my news articles. The first article is a slight update from some of the news that we spoke about last week relating to the sort of heavy monsoon rain that's been happening throughout the country in Burma. Specifically, this article is talking about some issues that have arisen in moving some of the food supplies that are needed to be supplied to Chin State. So the majority of the roads that are sort of connecting Chin State to the rest of the country have pretty much been cut off. This pretty much leaves the only routes into the state, basically to helicopters. So basically the roads have been cut off, and the only way to get into the state is using a helicopter to fly in and drop supplies. These vehicles are supplying food given or supplied by the government. So these sort of include the basic sort of staples such as rice and whatever else is available at the time. It's generally what's been donated and is able to be carried in, or it's also what the government has actually provided. It's quite limited in what actually is being made available at the moment, because they have to maximize per load in the choppers what they can actually carry, because it's very limited what's being provided to actually carry the food into the state. There are reports that some supplies have actually reached the areas of Hakka and Phalam, but it's not really considered to be enough to actually supply all of the people that have been trapped in these areas and in the surrounding towns as well. The town of Hakka has a population of nearly 470,000, and basically any way to reach it by land has been totally cut off, and there's a lot of areas around it that are pretty much in the same state. And that's the state it's been in since about the 28th of July. This is pretty much due to the heavy rain that, as we mentioned, that's been causing landslides. So basically it's been causing heavy flooding, and also that land has been coming loose and blocking off all the roads. Food is becoming a lot scarcer, as there are a lot of residents actually trapped there, as well as people who have come from neighbouring towns to try and get food and other supplies as well. But obviously, with the increased number of people that are there alongside all the residents, it's becoming harder and harder to actually get any sort of decent amount of food. So I've got a short excerpt which is a basic explanation of the situation that's happening at the moment. So adding to a general food shortage caused by transport disruptions, some 6,600 people have been moved to emergency shelters because of flooding and related dangers, local aid workers said. PARCAP estimated that each of the township's 13 emergency relief camps needs 70 to 100 sacks of rice per day. It is impossible to feed the entire town with a single helicopter full of food, he said. Those further north of Phalam are experiencing similar shortages, as the Kale-Phalam road is currently impassable due to landslides and other storm debris. Resident Tin Nan told the Irrawaddy that only small cars are able to make the journey, as trucks are unable to make deliveries, he said. Shops have nothing to sell. The shortages are far-reaching, as landslides have also blocked all roads linking the town to 5 nearby villages, leaving thousands of people struggling for basic goods. Communication is scarce in the mountainous zone as well, though reports have surfaced of entire villages being washed away by flash flooding. So basically, in addition to these problems that are being caused by the flooding, there's also huge areas of farmland that have been damaged. They reckon about 220,000 people now have been affected. That's sort of a rough total that they've given. There's actually 50 people that have now died, so the death total has increased from what it was last week. In context, 50 doesn't seem like a huge number of people if you're comparing it to the sort of levels of devastation that have been brought on by the flooding, but this could either sort of rise due to the drowning or crushing of people, or it could actually rise depending on whether people have enough food to stop them from starving. But hopefully it doesn't end up in those sorts of dire straits, but it is a definite possibility for the near future. So we're going to move on to the culture and history section for this week. So I've decided I'd like to talk a little about some of the ethnic states that exist in Burma. We've sort of mentioned some of them individually before, but we were mostly talking about the ethnic states in relation to the languages that were spoken there. If you remember, we were talking about how language had developed in Burma, and we were specifically talking about how the ethnic states related to that.
So this week I'd like to try and talk about them in relation to some of the different cultural and other sort of interesting differences that exist between them. This week I'll try to go into mainly 2 states, or try and cover 2 main states, but over the following weeks I'll sort of try to elaborate and continue on and sort of cover some of the others as well. So for the first state I'd like to talk about, I'd like to relate this one a little bit to the first news article I spoke about. This one specifically, the Chin state. Sort of as with other states that exist in Burma, the Chin ethnic group has a number of sort of other subgroups living inside the state which are identified with different names. Generally these subgroups speak a similar but slightly different dialect, and they have some slight differences in the culture due to different influences that have come from outside. Generally they're quite similar in these sort of subgroups, but sort of they have areas in the culture that make them distinct. So I've got a short excerpt here just from Wikipedia, just to help start off the discussion about the Chin people. So the Kukis, also known as the Chin, and in the state of Mizoram as Mizo, are a number of related Tibeto-Burman tribal peoples spread throughout the northeastern states of India, northwestern Burma, and the Chittagong hill tracts in Bangladesh. In northeast India, they are present in all states except the Arunachal Pradesh. So this dispersal across international borders is mainly attributed to former British colonial policy. So some 50 tribes of Kuki people in India are recognized as secluded tribes. This is based on the dialect spoken and the region of origin. So the differentiation of the name Kuki and Chin is primarily to do with, as was mentioned in the sort of episode I just read, is mainly the recognition of the groups that exist both in Burma and in India. Generally in India this group is referred to by the Kuki name, and in Burma it's called Chin. So the name Kuki partially came to be used regularly during the British colonization of India. Christian missionaries differentiated those in the sort of groups living on either the Indian side or the Burmese side by sort of standardizing the use of the label Kuki or Chin. The name Kuki comes from the group of languages spoken by the people. This language group is called Kukish. It would also sort of make a lot of sense to call all of those under the group by this name, but when sort of independence was reached in Burma, Chin nationalists sort of wanted to use the word Chin to describe those that were living in the state, obviously named after the state rather than the language. So if we start with the language that's used by the group of people, or the Kukish languages themselves are sort of comprised of about 50 separate languages and dialects. They're part of the language group which we discussed a few weeks back called the Sino-Tibetan language group. Basically these languages quite often were in some cases purely spoken with sort of no standardized script, similar to what Sanskrit would have been originally, and mostly they use either variations of sort of the Latin or the Burmese script, and they can use those in sort of different grammatical arrangements. So if we look back a little bit at the history of sort of this group of people, there's basically no formal history that was kept prior to the 1800s. Most of what we know about their history was kept later on, or started to get kept later on, and that sort of kept later on about the Chin people, and what was kept was mainly to do with the missionaries that came into that area, and that was sort of during the attempts at colonization of the country. The Chin people had sort of a number of traditional beliefs and practices that were in place long before the British came in, but like what happened with most of the rest of Burma that the British invaded, they were kind of crushed by the British. So religiously, like most of Burma, the Chin people were what we called animists. We talked a little bit about that before. That has a lot to do with spirits called nats that are kept by the people in forms of shrines and that sort of thing. With the British influence, though, a lot of this group became part of different Christian denominations. So if you're comparing it to the rest of Burma, it's actually quite a large percentage of the Christian population that exists in Burma actually exists within the Chin people. So before a lot of the practices were replaced by the more modern ones in the Chin state, they were quite similar to a lot of the older ways that were kept throughout most of Burma, or throughout pretty much all of the rest of Burma. Sort of a good example of this was the sort of social hierarchy that existed in sort of the tribal society. This was where you had a leader called a chief, and then you had an elder that was in charge of the teaching side of things, or the education, and then you had some sort of minor people that were dedicated to chores, and then if you had sort of a skilled student, or a student who was really apt, he would be referred to work for the chief, and he would either become part of the army, or he could become a minister for the chief as well, depending on how skilled he was in certain areas. Another area that was quite important to the people was a social club called the Lom. This was where the sort of younger generation tended to learn things that were important for their development, sort of
quite often for the development of skills that would be able to contribute to the families or the tribe as a whole. So it was sort of a place to go that they could learn skills that they would be able to apply and help other people. It could be for themselves, or it could be to help the unit as a whole. So generally there were three main overseers that would help in educating the youth in this sort of club. They would teach the youths things like hunting, or they would teach fishing and farming, sort of as well as sports activities that could be used to build strength and coordination. This also helped build, during the interactions that they had, it would help to build some sort of social connections with other people, and possibly it could help build coordination that could be used if they were going to become warriors later in life, so coordination with the weapons that they could be using. Generally this was quite good, as it was a way of passing down informally sort of some of these skills that had been learnt over time, and it sort of maintained that information within the tribe, sort of formed a type of network that was able to continue teaching things over and over again. It's important as well that the social bonds that are formed between the younger ones are done informally in that way, because those that weren't necessarily that academically skilled could still get some sort of life skills that were taught in this way. So to move on to the second state that I'd like to talk about this week, and this is probably the only other one I'll be able to cover this week, but we'll go more in depth as time goes by in the next few weeks. The specific people I'd like to talk about are the Mon people. So this group is a really, really big one. It's really important for Burma, as well as they're one of the oldest ones that it's sort of existed for a long, long time in Burma. As I said, they're a huge group, and they're also responsible, primarily one of the biggest things they're known for is that they were responsible for the rapid spread of Buddhism throughout the country. Without the Mon people, it's very unlikely that it would have spread in the way it did. This group is very, very large, and it's got a very complicated history, so I'll only be able to cover a very small amount of information on it, but hopefully I'll be able to, maybe sort of in the last week that we talk about these, I'll be able to go in a bit more in depth about them, but I'm just going over an overview of them this week. So the Mon people live in the southern parts of Burma. So in Mon State primarily is on the, if you look on a map of the states, is on the left-hand side, just pretty much as far down as south as you can go. Also in Bago, and they have spread throughout the country to live in some of the areas between Thailand and Burma. There's currently 8 million people approximately that live in Burma, and then there's another 115,000 that live on the border of or inside Thailand. The language that they use within the state is named Mon after the ethnic group, and this is quite a common way of naming the language. You basically just tend to name it after the ethnic group or the state itself. This language in particular uses the Burmese script, but it's quite different from the Burmese language as a whole. It doesn't use the sort of same tonal system that Burmese uses. Generally, when you're learning Burmese, you learn that it has a high, a low, and a creaky tone. Generally, instead for Mon, they have what's called registers, and they call them breathy or clear, so it's a little bit of a different system. They don't use the actual tonal system. They have a slightly different way of teaching it. For the most part, if you're reading the language, it can be quite similar, but being that it's mostly non-tonal, it sounds quite different, which can be really confusing even if you're a native speaker of Burmese. So generally, like with most ethnic minority languages, you can't necessarily just go and learn that language or speak that language even if you're a native speaker of Burmese. And generally, those that live in the ethnic groups will have to learn Burmese to adapt to life outside of the village if they ever want to travel. In this case, it's a lot easier to learn Burmese if you're a native Mon speaker compared to some of the other ethnic languages, due to the fact that the script is very, very similar, and the general grammatical structure is pretty much the same as well. If we're talking about Mon culture as a whole, and if we want to compare how Mon culture has sort of changed over time, we could sort of compare it to the first one we talked about, the Chin. When we spoke about the Chin, we kind of mentioned that a lot of the original ways had sort of been crushed by the British when colonization was introduced. This is sort of things such as introducing Christian ethics, removing animism, and also these sorts of things were sort of seen as heathen acts or heathen activities, especially in the case of religion. In the case of the Mon, however, this is not really strictly the case. Generally what's thought to have happened is that those who had settled along the border into Thailand were mostly assimilated into Thai culture, and those further inland were generally to some extent absorbed by the massive group, the Bema. That's a huge ethnic group in Burma, which we'll sort of go
into more detail on later. In more recent times, though, they've sort of made some attempts to regain their individual identity. So more and more of the Hmong culture is being separated out again into its original form. The Hmong are considered to be one of the most important groups in the early development of Burmese culture and religion. Again, they're one of the biggest influences on different parts of Burmese culture. They were, for one thing, one of the earliest settlers in this part of Southeast Asia. They founded areas not just in Burma, but they also helped to found parts of Thailand and Laos as well, which both border Burma. Hmong culture survived pretty much all of the major social uprisings that happened within Burma. This is a good example of this is the changing over of the different kingdoms. That includes the collapse of the pagan kingdom, which we discussed sort of a few weeks back as well. Gradually, they were sort of integrated well into Burmese culture as a whole. They were also, as I mentioned in the beginning of this section, the first to receive Theravada missionaries, and as such, they were sort of the big defining factor in Burmese Buddhism becoming real. Okay, so just before we finish off, I'd like to just sort of mention briefly the important date that's being remembered today. This is really important as far as Burmese contemporary history goes. You'll recall over the past few weeks we were describing the importance of what was called the 88 Uprising and sort of some of the important acts that the Burmese people made in fighting the massive injustice that was happening and still is happening within the country. So today is the anniversary that we celebrate this uprising. So I've got an episode here from burmacenter.org to give just sort of once again an overview of the situation at the time. So the 8888 Uprising refers to a series of protests that took place in Burma during 1988 that culminated on the date the 8th of the 8th, 1988, and this gives the uprising its name. These protests, which began in March of 1988, were initially incited largely by students to express their disgust with the military government's hostile economic, political and monetary policies. The one-party rule led to the Burmese Socialist Program Party, or the BSPP, suppressing the democratic desires of the people, and the economic situation in Burma placed it on the least developed country list by the United Nations, and that's during the Economic and Social Council in 1987. The government at that time was headed by General Ne Win, who ruled Burma from 1962 to 1988 as an oppressive and violent ruler. Despite Ne Win's resignation in July of 88, the protests and anger continued since his successor, Sein Lun, was also hated by the Burmese people, and he refused to address the issues that the protests were calling for action on. Okay, so this is Tori With signing off once again. Thank you everyone for listening. For tonight's outro song, I've chosen 8888 by 5J Youth. Thanks again everyone, and I will see you all next week. Sight to ye do down and to look Chila Gaby Naro John Doda Lula Muro Pwaming Gade She Shilla she says she Lene Meadow on wave She Shilla she says she Day Kiss so deep, Mountain Nado Yozola. Me Yamdi, now Nagago, Godan Yezola. Yosef Fitomna Panya Dwem, she Shilla, she says she. So show me a look queen ye dwem, she Shilla, she says she. 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 Mountain and Yaji's and Yago say, Coget de Pue. Tui, I greeted Yoga Lele, all I live to say. That Shilla, she says she. She move your piano. Shilla, she says she.
Tama at the day of dawn. Praise ye relay a tune at Saint a trace or do now. Yes, I'm Mudo can come get him. She la, she says she. Oh, and what a gem with ya. She la, she says she. The mind remogo in your sight to be good oko ah. Down and to low chila gebi, Rado Jang Doda. The love mood of walking get him. She la, she says she. Let them make on wave. She la, she says she. Relate to net sing a tree saw do ya. I read a blue galele all and wit to town. At Progress to Health, we provide a range of support for those who have experienced mental illness. People who have dealt with mental illness and associated disabilities are supported holistically to maximise their potential. We want to empower your journey to recovery. Check out our website www.progresstohealth.org.nz or call us free on 0800 77 5757. Shukindi FM Radio season go senene nyane 6 nayi 9 nayi twin ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် Quizás porque lo que le entregan puede ser que les engancha. No, yo creo que nos gusta un poco la indiferencia a veces. Do you need to talk to someone in a different language? Then Decipher is here to help. Decipher provides interpreting and translation services to businesses, individuals, community groups, and more. And Decipher has over 40 languages available. To get more info, go to decipher.co.nz or call 07 853 0480. ကြန့်ရှိနေတဲ့စီစဉ်လေးကတော့ရှုကစ်တစ်တလက်ဆောင်စီစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှုကစ်တစ်ပြည့်တဲ့ကြီးအတွက်ကျမတို့ရှုကစ်တစ်ဝိုင်းတော်သားတွေကကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်
Jung jai ma yu yang khe
ဟုတ်ကဲ့ရှုရင်းတဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သောရရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာပြီးလိုရာဆန္ဒနဲ့ပြည့်ဝပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ရှုရင်းတဲ့ FM Radio ကဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှုခင်းတဲ့ FM မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုမြန်မာယဉ်ကျေးမှုအမှုပညာစာပေအတွေ့အခေါ်နိုင်ငံရေးနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပတ်စဉ်တင်ဆက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှုခင်းတဲ့ FM Radio အစီအစဉ်ကိုတောတာရှင်ပေးစာများအချင်းတောင်းလွှာများအကြံပြုလွှာများပေးဖို့လိုပါက newsingfm@gmail.com တို့အီးမေးလ်ဖြစ်ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်ရှင်။သောတာရှင်များကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာ